All right, mune Zimbabwe tiri kutaura deep state, right? I know a lot of guys will not talk about the deep state because vanenge vasingango understand kuti who are they. Vanongori vanhu chete vanongorarama, a silent, rich life. Silent, rich, and then they control power because vanhu vekuti vanga vari military for a long time. So you have to understand this. Vanhu ava vachitora nyika mune Zimbabwe, it's a real living machine, like it's an organization. Anditi apa tiri kusvika nebandikuda kuti mutange kunzwisisa kuti sei Mnangagwa ari kusiwa Pamhene sei. Anditi nyika, it's an organization, it's a big corporate company chinonzi government. When you say tagba hondo take over government, you are taking over a big company with a lot of resources and land and people. So there is a lot of money, a lot of riches, and a lot of people benefit. But because you compare those lot of people are not benefit compared to the masses, vakaita seso, you understand it. Of course, vashoma is a tiny few. Havatombosviki even 1%, but vanenge vari thousands, vanhu ivava hundreds of families, vaka benefit of masoja, gaita macomrade akaita take over nyika naRobert Mugabe angasiri one, vanga vakawanda. And so all these guys benefited. They have a lot of resources, and it vanocontrola even zvombo zvakasiyana siyana, mabases akasiyana siyana. So zvakamira zvakadaro, vanhu ava kukonana kwavo hakuitiki fast because pachavo havasi kuda kutanga hondo. Inongori nyaya yekuti ndiani ari kutaridza kuti ndo ari kuhwina, totomira naiyeye, handi muri pabata. So right now as we speak, in the deep state, things are shifting in the deep state, and inyaya ye-influence, inyaya vanhu vanenge vachifonerana vachibvumirana kuti indoona sengewo zviri wrong, and once akabvuma akadaro, he is a comrade on our side. So comrade Gungunde vari kutiudza isusu right now about 3 more. Pane vanhu first tambo report tichitaura about 2 of these guys vari mudeep state. These are people, family men, businessmen, successful people who are just living quietly, vari koko deep state koko, who have resources, mostly zvavakaluta. That's the problem. Nobody problem papa. Most of these resources are just looted resources. And so now pane 2 vatambokudza kuti vaapproachwa vakafonegwa zvikazvira sei vakasangana. Apa tiri kutaura from inside the Chiwenga faction, and ndokwati tichitawana comrade Gungunde vanenge vachitaura information, right? So zvakamira zvakadaro muri yeZimbabwe right now. Zviri kutaridza kuti 3 of these guys they've kind of confirmed kuti they actually think Cap 3 is a bad thing and it must be withdrawn or just stopped, and let the constitution, what is written in the constitution already, take place. And so if more of these diplomatic talks continue to happen, you can see what the future looks like. The future looks like directly Chiwenga, not Chiwenga, but some government member on an official level, or the military or whoever, filing a court case against President Mnangagwa
it might happen very sooner than we think. Takatarisana ne 31. It might happen after or before, but it might happen kuti ikoko kutimiri vachasubmita a court case and tositoziva kuti kana ukaona court case yazovhugwa nevakomana inenge yava kujajwa fairly nemajudges panenge pasina inonzi executive fear. Sometimes I don't think Mnangagwa needs to pay majaji kana kuita sei vanongovhunduka vanotoziva kuti ukangojaja zvaasingadi uri kutodzingwa basa. Jese majome akataura achitaura zvinhu zvakaona as a commission iri kufanira kuita basa iroro kuti aiwa ndaona kumbunyikidzwa kwevanhu kuma-public consultations but wakadzingwa basa. So when you see that happen, you know also it might happen to you if you don't please Emerson Mnangagwa, because he took power to appoint and fire judges as he pleases. He's changed the constitution. It's not the first time changing the constitution. He changed the constitution. It was what, 2022 if I'm not mistaken. Paakatora power, pakazowedzera power in appointing judges. Those zvino zvawazowedzera futi. So muri Zimbabwe apa tiri kutevera ma-diplomatic talks ava kuitika in the deep state, and we are going to be giving you the updates, and it's fire, and it's times like this that shape our country's future. So we have to take them serious and also know it's times like this where there is high volatility and anything can happen. So we have to tread, smart. Tisawanikwa tichitanga violence munyika yedu, and right now there's peace, and although tine zvimwe zvichiitika zvakafanira tichinzwa kuti kwazosungwa munhu Bektemba Mbedzi wasungwa, because ndakatoonawo kana vhidhiyo yake achitaura akabata maplacards achitaura kuti let's go use our constitutional right. He never said let's go do violence. He said let's go do peaceful is allowed in the constitution, and so we find it very disturbing kuti ari mujere tichiti free Mbedzi. And so stay tuned and thank you for watching. Peace.